In the Bhagavatam is 555. Bhagavad Gita verses 1611. 260. 342. Okay. 522. And 262. Okay, got it. And maybe one more. Maybe 261 too. Okay. You see me okay? Yeah. All right. So this morning's bhajan is the Tulasi prayers. Сегодня у нас баджан, это молитвы Туласи. Tulasi Krishna Prayasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Prayasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pamaye Abhilasi Namo Namaha. Ye Tumara Sadhana Loy Tara Vancha Puna Hoy Kripa Kori Koratori Vrindavanavasi Namo Namah. Tulasi Krishna Prayasi Namo Namah. Morae Abilas Vilas Kunje Diovas Nayane Herivo Sada Yugala Ruparasi Tulasi Krishna Prayasi Namo Namaha. He Nivadina Dara Sakyanugata Koro Sevadi Karati Koro Nijadasi. Tulasi Krishna Prayasi Namo Namah. Dina Krishna Dasi Koye Jena Morai Shri Radha Govinda Premi Sadayena Vasi
Tulasi Krishna Prayasi Namo Namah. Oh, translation. Так, перевод. О Туласи, возлюбленная Кришна, желая обрести служение Шри Рады Кришна, Кришне я вновь и вновь склоняюсь перед тобой. Ты исполняешь все желания того, кто избрал тебя своим прибежищем, проливая на него свою милость, ты делаешь его жителем Вриндавана. Позволь же и мне поселиться в речах наслаждения Вриндавана-дхамы, и тогда я смогу постоянно созерцать прекрасные игры Радхи и Кришны. Молю тебя, сделай меня последователем пастушек Враджа, даруй мне привилегию преданно служить Господу и сделай меня своей служанкой. Я падший, недостойный слуга Кришны, молю даровать мне возможность вечно плавать в океане любви Шри Радхи и Говинды. Tulasi Devi Ki Jai, Vrinda Devi Ki Jai, Thakur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyadiminandasya Dinandina Salakaya Chaksura Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Swavadantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So devotees, we are reading this morning from the Srimad Bhagavatam 5.5.5. Так, дорогие преданные, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песнь, 5-ю главу, 5-й стих. And the class this morning is mainly dealing with sense control. И сегодняшняя наша лекция будет в основном посвящена контролю чувств. Yeah, so the verse, this is a conversation, well, not a conversation, but it's more of an instruction by Lord Rishabdev to his sons. He's instructing his sons the way to spiritual perfection. И это наставление Ришабхадева относить своим сыновьям, он дает им знания о духовном развитии. So the verse 5.5.5, when a person considers sense gratification the aim of life, he becomes mad and engages in all kinds of sinful activities. До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражение на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his miseries. Любые корыстные действия карма, как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Actually, the living entity should not have taken on a material body.
Maharaj, is it sure 555? Because in Russian Bhagavatam it's a little bit different. Is it 555? So where does the verse stop? The verse stops a mind that is contaminated is placing the consciousness of a living entity into illusion. That is why everyone who is doing the karmic activity are doomed to stay in the prison of material body. Okay. Well, anyway, you can read out the full verse. Okay. До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, так, я прошу прощения, преданные, просто тут перевод немножко как бы не совсем точный, поэтому давайте я сразу с английского переведу. Maharaj, it's not 555. I just hope it's another verse. Oh, which verse is it? This is verse 555. As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. Oh, so anyway, the verse is Nunam Pramata Kurute Vikarma. It's the teachings of Rishabdev to his son. Okay, it's 554, I think. Okay. Yeah, it's 554. Okay. Okay, sorry about that. Okay. Silly me. Okay, so do we have the same as I was reading out? Yes, now it's correct. Okay, so you can just read it, and then Okay. you can also read a part of the purport where it says begging, borrowing, and stealing to live for sense gratification is condemned. Okay. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она все же получила его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Поэтому я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечное рождение в материальных телах. Комментарий. В этом стихе осуждается безумная погоня за чувственными наслаждениями. Идя на поводу у своих чувств, человек готов делать все, что угодно, влезать в долги, попрошайничать и даже воровать. Стремление наслаждаться ведет его в мучительные адские условия жизни. 4 основных греха — это вступать в недозволенные половые отношения, употреблять в пищу мясо, употреблять одурманивающие вещества и участвовать в азартных играх. Совершая эти грехи, живое существо обрекает себя на новое рождение в материальном теле, которое является источником бесконечных страданий. В Ведах сказано «Асанго хи аям пурушаха». По своей природе живое существо никак не связано с материальным миром. Однако из-за стремления к чувственным удовольствиям оно запуталось в сетях материальной жизни. Чтобы вырваться из этих сетей и достичь совершенства, человек должен общаться с преданными и избегать действий, которые заставят его получать новое материальное тело.
Yeah, so the history of the world has been that the basis of life is sense gratification. Так история материального мира и современного материального мира, в его основе лежит наслаждение материальных чувств. So we have, situations where leaders, scientists, and teachers are constantly revolving from one to another. Revolving, what do you mean? Meaning, just like in America now, you have a new president. So whether it's one president or another, or one prime minister or another, it doesn't really matter. The basis of most leadership nowadays is based on sense gratification. И вот в современном обществе руководители, учителя, ученые, они как бы сменяют друг друга, и основой или главной целью современных руководителей или людей, которые находятся на верхушке социума, является наслаждение материальных чувств. And the instructions of Rishabdev to his son is very instructive for devotees. И наставления Ришабхадева своим сыновьям, они также очень важны для преданных. But first of all, we made the mistake of coming here in the first place. Первую ошибку мы совершили, придя вообще как бы изначально в этот материальный мир. And the bad bargain was that we got this body which has got senses and it's got a mind and it's got a material intelligence, and we've got to deal with it every day. И вот что мы получили взамен? Мы получили в качестве награды за эту ошибку еще худшее положение, попав в это тело, у которого есть чувства, разум и ум. Which is the cause of most of our problems, really. Otherwise, there shouldn't be so much of a problem, because Krishna has created this world so that everything is provided for a balanced way of life. И по сути в этом и заключается основная проблема, то есть в нашем оскверненном уме, разуме, теле, потому что изначально Кришна создал этот мир для того, чтобы он был гармоничный. And also in the Bhagavad Gita, I didn't give you this verse, but you can also read it. It's a good verse because it confirms what is already being spoken by Rishabdev. Krishna also mentions the same in the Bhagavad Gita. Но еще в одном стихе из Бхагавад-гиты Кришна подтверждает то, о чем говорит Ришабхадев. It's about the demons and what they believe life is all about. В этом стихе Кришна говорит о демонах и об их, о том, во что они верят в этой жизни. You can read it. Yeah. Okay. Which one? 16:11. 16:11. Они, демоны, убеждены, что главное для человека — услаждать свои чувства, поэтому их до конца дней преследуют бесчисленные тревоги, связанные путами сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они неправедными путями добывают деньги на чувственные наслаждения. Okay, so as Prabhupada used to say, that Krishna Consciousness is a science, the science of devotional service, the science of Bhakti Yoga. И вот как Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны является наукой, это наука бхакти-йоги. And therefore, every aspect of devotional service, which includes controlling the senses and the mind, is a science in itself.
И поэтому каждый аспект преданного служения, который включает в себя контроль ума и чувств, он также представляет собой определенную науку. Yeah, and there's a really nice analogy of, which gives a clear picture of the mind, the senses, the intelligence, and the sleeping soul. И есть одна замечательная иллюстрация вот этого истинного положения души, которая спит, ее ума, чувств и разума. And this is in the Upanishads. It says that there is a chariot which has 5 horses pulling it. Вот в Упанишадах дается такой визуальный пример, что это подобно колеснице, которую ведут 5 лошадей. The horses have reins in their mouth. У лошадей есть во рту Reins. поводья, то есть крепление для поводий. So it goes from the mouth of the horses to the charioteer. И вот эти крепления для поводий, они служат для того, чтобы управитель колесницы мог ими управлять. And a passenger is sitting at the back of the chariot. И пассажир находится на сиденье в этой колеснице, удила. So ideally, the passenger should give directions where he wants to go. И в идеальном случае пассажир должен сообщать колесничему, куда он хочет направиться. But in this case, the passenger has fallen asleep. Но в данном случае наш пассажир спит. And so the horses are uncontrolled and go wherever they like. И поэтому лошади бесконтрольны, и они скачут, куда им захочется. So, so this is the picture. And it's highlighting, then it highlights exactly what is the chariot, what is the reins. It is said that the analogy is that the chariot is the body. И вот дается такой пример с колесницей, с колесничим, с лошадьми, и объясняется, что колесница представляет собой тело. The horses are the 5 senses. Лошади — это 5 чувств. The reins is the mouth of the horse in the mind. Поводья — это... The reins in the mouth of the horse is the mind. Поводья удила во рту лошадей — это ум. And the charioteer is the intellect, the intelligence. И колесничий, управляющий — это представляет собой разум. And the passenger who's sitting in the back is the spirit soul. А пассажир, который сидит сзади в колеснице, является духовной душой. Yeah, so a very nice analogy. Это очень замечательная аналогия. The senses, they desire some pleasure. Чувства желают наслаждения. The mind is not exercising restraint on the senses. Ум не особо ограничивает чувства. And the intelligence, the charioteer, he submits to the pulling of the reins, the mind. А колесничий или разум, он не борется с желаниями ума, или он поддается тому, куда ведут поводья. So it's a simple analogy, but it's very scientific. Это очень простая аналогия, простой пример, но при этом он очень научный. And it makes perfect sense. И все становится ясным, понятным. That one follows another. Все идет одно за другим. And in the Bhagavad Gita 260, it is also explained
the problem in this situation where the senses are uncontrolled. И вот в Бхагавад-гите в 2.60 объясняется проблема этой ситуации, когда чувства не контролируются. The senses are so strong and impetuous that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. И Кришна говорит в Бхагавад-гите 2.60, что чувства так могущественные и напористые у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. You know, try to understand, you got 5 senses and they're like wild horses. И вот представьте себе, вот эти 5 чувств, они подобны диким лошадям. And in this verse, Krishna is saying that they're so strong and impetuous, they forcibly carry away a mind, the mind of a man of discrimination. И Кришна говорит, что чувства так могущественные и напористые, что способны увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием. Yeah. And sometimes you see a man with a cigarette in his mouth and he just keeps the cigarette there. He's just walking along with the cigarette in his mouth. He doesn't even know what he's doing. The senses have taken over and he's got this cigarette in his mouth. And the cigarette is going down and down and down until at some point it will burn his lips and then he realizes, oh, I got a cigarette in my mouth. Иногда вы, может, наблюдали такую картину курильщика, у которого сигарета во рту, и он настолько поглощен, он настолько находится под влиянием своих чувств, что он даже не понимает, что он делает до тех пор, пока сигарета не обжигает его губу. And then he thinks, well, that wasn't enough. I need another one. А потом он думает, мне этого недостаточно, надо еще. And this is the nature of the senses. They're like fire. They will consume whatever you give, but then ask for more. И вот такова природа чувств, они подобны огню. Неважно, сколько вы им дадите удовлетворения, они захотят еще больше. So this is the situation in the material world. Вот таково положение в материальном мире. Because the spirit soul is sleeping, there's no direction. Из-за того, что душа спит, она не знает, куда ей двигаться, и она двигается вообще There's непонятно. no direction to the intelligence. Также нет понимания направления движения у ее разума. And therefore the senses decide, well, if he's not going to direct, I'll direct myself. И поэтому чувства думают, что, если нами не хотят управлять, нас не хотят направлять, то мы будем вести эту колесницу куда захотим. And this is the way in which we've lived our life perpetually, birth after birth within the material world. И вот таким образом мы жили жизнь за жизнью в течение очень долгого времени, рождения за рождением. Just like another analogy is someone who's driving a car but doesn't have a license. Вот такой можно привести еще один пример. Это водитель, который ведет машину, но у него нет водительских прав. He's an unlicensed driver, has no qualification, but he's in the car trying to drive from A to B. Это водитель, у которого нет никакой квалификации, никаких знаний, как водить машину. И вот он пытается приехать с пункта А в пункт Б. So he will put his foot on the accelerator instead of the brake. И вот вместо того, чтобы нажимать на тормоз, он будет нажимать на педаль газа. And therefore he goes crashing around. И поэтому он будет постоянно попадать в какие-то аварии. Crashing in the nightclubs, in the discotheques, and so many places there which are being provided by Maya. But all he's doing is crashing into each place and having no idea what he's doing. И вот он будет попадать в разные аварии, его будет заносить то в дискотеки, то в бары,
И вот так его будет вести за собой иллюзия, так как он не понимает, что ему на самом деле надо делать, куда ехать. So, of course, this is the life of a non-devotee. In devotional service, we have seen a difference. Ну и, конечно, такова жизнь непреданных. У преданных, тех, кто занят преданным служением, жизнь совершенно иная. And since we've started practicing devotional service, we have seen ourself waking up. И как только мы начали заниматься преданным служением, мы замечаем, что мы сами себя начинаем будить. And not only are we waking up, but we're realizing our true higher nature. И не только мы просыпаемся, мы также начинаем понимать и видеть нашу истинную природу. And therefore, we start to become proactive in driving our car the way we want it to be driven, not the way the senses want to be driven. И поэтому мы начинаем быть проактивными, мы берем в свои руки управление этой машиной, и мы направляем ее туда, куда мы хотим, а не куда направляют наши чувства. So we can exercise the proper direction for the intelligence. Ну и также мы тренируемся в том, чтобы в правильном направлении двигался наш разум. And then the intelligence will direct the other lower senses, mind and senses. И в таком случае дальше уже разум будет направлять более низкие чувства, то есть более низкие структуры, наш ум и чувства. And thus the chariot, the body, moves in the direction of eternal welfare. И это, конечно, при том условии, что эта колесница двигается в направлении вечного блага. So this is another verse in the Bhagavad Gita where the higher self is controlled by the lower, the lower self is controlled by the higher self. И I вот don't remember what that verse is, but there is a verse where Krishna is explaining that there's a higher self and there's a lower self. The higher self is the soul. The lower self is the mind and the body, and the senses. They're also kind of considered Atma because they're so close to us. But they're the lower self, so that lower self has to be controlled by the higher self. И вот есть наше высшее «я», это душа, и также есть низшее «я», это ум, разум и чувства. Почему они также считаются частью души? Потому что находятся очень близко к ней. И вот Кришна объясняет эти вещи в Бхагавад-гите. But there is the verse 342 of Bhagavad Gita where Krishna says, the working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите в 3.42, что органы чувств находятся выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она, душа. And in conclusion of all this controlling of the higher self, or the lower self by the higher self, is in Bhagavad Gita 5.22. И заключительный вывод, наставление, которое Кришна дает относительно того, кто что должен контролировать, находится в 5 главе, 22 стихе. And in 5.22 it is stated, an intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them.
Здесь Кришна говорит, что разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. So who can deny that this is not a science? Who can deny this is perfect science? Is a perfect solution to the problems of the material world. Поэтому кто-то может отрицать, что это является наукой, это является совершенной наукой для решения материальных проблем. Yeah, and we have seen not only humans, but we've seen other creatures, different animals who have also sophisticated senses. И мы наблюдаем такую картину, что чувства или как бы изощренные чувства есть не только у людей, но и у животных. And some of them have far better senses than what we have. И у некоторых животных, представителей животного мира, есть намного более развитые чувства, чем у человека. So just like the eagle has eyes that can see 5 miles down and see a corpse, a dead corpse. Как, например, у орла, у него настолько развито чувство зрения, что он может видеть на расстоянии 5 миль, и он может замечать мертвые тела. A bird can hear a worm moving under the earth and pick up the soil and pull it out and eat it. Например, птица, она может услышать движение червяка в земле, поэтому она может ее вскопать и съесть его. A lizard can elongate his tongue to catch an insect flying some distance away. Ящерица, например, может вытащить свой язык на такое расстояние, что может схватить насекомое и также съесть его. Other animals can smell a scent that it picks up a scent which is many miles away, and that's so a sophisticated smelling, a sophisticated sense of smelling. У других животных настолько сильно развито чувство обоняния, что они могут чуять запахи также за много-много километров. Yeah, a sophisticated way of smelling, sophisticated way of seeing, a sophisticated way of eating. So these are, senses which are far better than ours. Ну, вот у животных есть очень много примеров того, насколько сильно развиты и остры их чувства обоняния, их чувства зрения и другие. But what is this sophisticated sense of living? What is it really all about? Is there any self-realization involved? Но в чем заключается смысл этих сильно развитых чувств и вообще их смысл их жизни? То есть идет ли речь о каком-то самоосознании? No, it's merely used for eating, sleeping, mating, and defending. Нет, животные используют их в основном только для сна, для размножения, для еды. So even the animals, if they want to use their senses in different ways, they can do it so much far better than we can. Поэтому животные, которые желают наслаждаться своими чувствами, наслаждать свои чувства, они могут это сделать гораздо лучше, чем мы. But even for them, there's no actual spiritual goal. So therefore, man, if he's copying this way of life of the animals, he's no better than another animal, that's all.
Ну и при этом животные, которые таким образом наслаждают свои чувства, у них нету идеи или цели духовного развития, поэтому человек, который поступает подобным образом, он ничем не лучше животного. I mean, of course, there is one difference between the animal and the human, is that the animal, he may have one sophisticated sense, but in the human form of life, we want all the senses to be working all at the same time. That is our so-called sophistication. Ну, есть одна, конечно, отличительная особенность между животными и человеком. У животных, как правило, есть одно какое-то сильно развитое чувство. Люди же, в свою очередь, желают, чтобы все 5 чувств работали максимально для их наслаждения. So anyway, in devotional service, we're learned to subdue the raging of the senses and become controlled, Goswamis, someone who's control over these senses. Ну, конечно же, мы в преданном служении, мы хотим развить контроль над этими чувствами, которые ведут себя неподконтрольно. Мы хотим стать Госвами, то есть теми, кто контролирует чувства. Yeah, there's a nice story in my book regarding the elephant and the fly. A good comparison between these two animals. One has perfect control and the other has no control. И вот в моей книге есть история, иллюстрирующая как бы эту тему. Это история про слона и муху. У одного есть полный контроль над своими чувствами, у другого нет. Fly is buzzing around completely uncontrolled, and even if it's landing on the elephant's ear, and the elephant tries to discourage the fly from sitting on its ear, it will still come back. It'll come back and come back and come back. Ну и вот в этой истории муха, она постоянно кружит над слоном, садится на его ухо. Даже если он ее оттуда сгоняет, она возвращается снова и снова. You have seen that a fly may land on your hand and you shoo it away, and within just a few seconds it will be back in that same place. У многих, наверное, был такой личный опыт, когда какая-то муха садилась вам на руку, вы ее пытаетесь прогнать, она улетает и ровно через несколько секунд возвращается на то же самое место. Yeah, so this is the uncontrolled senses. It's making people's lives complete hell. И вот это подобно неконтролируемым чувствам, они превращают жизнь людей в полный ад. And the problem is that the materialists who are in control out there, they know perfectly well what the problem is we have. И также проблема в том, что материалисты, которые преобладают в этом мире, не понимают на самом деле, в чем проблема. So, their advertising is all calculated, pre-calculated, so that we will be forced to follow the dictates of the mind and the senses. И почему они понимают, как мы это можем понять? Посмотрите на всю эту рекламу, как она направлена на то, чтобы вовлечь наши чувства, для того, чтобы они диктовали нам, что нам делать, чем питаться, что одевать. But we've seen, practically speaking, through devotional service, when we have some control, we realize actually 90% of what's being advertised and promoted, we don't really need it. Но те, кто занимается преданным служением, мы понимаем, что 90% того, что рекламируется, на самом деле нам не нужно. So one may say, okay, well, you're not the only ones who are trying to control their mind and their senses. There are many paths. And what's so special about devotional service?
Ну и кто-то может нам сказать, да, вы не единственные, кто пытается контролировать ум, разум и чувства, есть много путей. В чем же преимущество преданного служения? So let's cover some of these different methods of controlling the senses. Ну и давайте теперь посмотрим некоторые методы контроля чувств. So we'll take the devotees, the jnanis, the yogis, Мы возьмем в качестве примера преданных, гьяни и йогов. all these are trying to get out of the material entanglement. Все эти категории людей пытаются выбраться из материальной. And the jnanis, they try to detach themselves as much as possible. Что делают гьяни? Они максимально отстраняются, они развивают отрешение. They say that the world is false and I don't want anything to do with it. Они говорят, что этот мир ложен, иллюзорен, я не хочу иметь ничего общего с ним. So in that way, they just renounce everything. И таким образом они от всего отрекаются. The world is Maya, it's false. Они говорят, что этот мир майя, он ложен. Yeah, so that is their process. Ну и вот таков их процесс. And then there's the Ashtanga yogis who try to restrain their senses by closing their eyes and engaged in meditation. Также есть аштанга-йоги, которые пытаются контролировать свои чувства посредством того, что они закрывают глаза и уходят в медитацию. Yeah, there's a couple of examples I can give for this particular Ashtanga yoga. In fact, Prabhupada said that if you practice Ashtanga yoga properly, it goes far beyond what people try to practice today. И у меня есть несколько примеров на тему аштанга-йоги, и Шрила Прабхупада говорил, что люди, которые действительно полноценно практикуют аштанга-йогу, они достигают намного более высоких целей, чем люди сегодня себе представляют. And Bhaktivedanta, he gave one example of an Ashtanga yogi who had practiced Ashtanga yoga so deeply that he acquired some mystic perfection. И вот Бхактисиданта Сарасвати такой рассказывал об одном аштанга-йоге, который практиковал настолько долго, что обрел мистические силы. So, that was a great achievement, but the problem was that he used his perfection for sense gratification, therefore everything was nullified. И, конечно, он добился больших результатов, но что произошло? Он использовал эти мистические силы не для своего очищения, не для своего развития, а для наслаждения своих чувств, поэтому все его заслуги, они обнулились. His mystic perfection was that he could elongate his arm across the river so that he could light his chilam from a fire on the other side. И в чем заключалась его мистическая способность? Он мог вытягивать свои руки настолько далеко, чтобы, допустим, на противоположном берегу реки зажигать огонь. Yeah, so Bhaktisiddhanta gave this example of, he said, if you turn yogurt, you get butter, but if you turn whitewash is what you put on the walls before the paint. It's an undercover, undercoat. It's called whitewash. If you turn whitewash, you don't get anything. Ну и вот Бхактисиданта Сарасвати такой сказал, что если вы будете пахтать молоко, то вы получите йогурт. Но если вы возьмете известь, то как бы ничего с нее не получится. So he was using his mystic perfection for sense gratification. Therefore, he didn't really achieve very much. И так как этот йог использовал свои мистические силы для наслаждения чувств, а не для самосовершенствования,
ничего особого он не достиг. Because, you know, the point is that Krishna makes his point in the Gita that if you really want to master over the senses, you've got to give the senses a higher taste, because only by giving them a higher taste will they give up the lower taste. И Кришна нам дает наставление в Бхагавад-гите, что следует делать. Чувствам необходимо дать более высокий вкус, надо им дать какое-то более высокое удовлетворение для того, чтобы они отказались от более низких. I remember in the late 70s, I was in Norway, in Oslo, doing some preaching. Вот я помню, в конце 70-х и я был на проповеднической программе в Осло, в Норвегии. And there was this group called the Ananda Margis, which they were, you know, practicing Ashtanga yoga. И вот там была одна группа, Ананда Маги, они практиковали аштанга-йогу. So, you know, they were meeting every week, and they invited me to. They heard about the prasadam, and they invited me to come and cook some prasadam so that everyone can eat after their meditation. И вот раз в неделю они встречались, и они узнали обо мне, узнали о прасаде и пригласили меня раз в неделю готовить прасад для того, чтобы угостить своих посетителей после медитации. Yeah, and it was very funny to see because the kitchen was right next to the place where they were actually doing their meditation. Ну, мне было немного смешно наблюдать их занятия. Дело в том, что кухня находилась рядом с залом медитации. And their senses were going wild because of the smell of the prasadam. Ну, их чувства просто взрывались, обезумевали от запаха прасада. And they actually couldn't really concentrate on what they were doing. I was watching them. They would every so often open their eyes and check out the kitchen. Но они не могли толком сконцентрироваться, потому что их так сильно привлекал запах прасада. Они открывали глаза и поглядывали на кухню. Yeah, they were always trying to meditate, and their tongue was sticking out 10 feet, just, you know, waiting for the time when they were going to take prasadam, because by that time they had already got a taste for the prasadam. То есть они пытались медитировать, он пытался концентрироваться, но их чувство вкуса и обоняния, оно находилось там на кухне, и все, о чем они думали и жаждали, это вкусить прасад. So there's an example of a higher taste giving up the lower taste. И вот это один из примеров, как высший вкус, благодаря высшему вкусу можно отказаться от низшего. So then you have the devotees, and they have a special secret about controlling the senses. Ну и вот у преданных есть особый секрет, как контролировать свои чувства. And this is the secret is that we take shelter of Rishikesha. Rishikesha is the name of Krishna, which means the master of the senses. И секрет заключается в том, что мы принимаем прибежище у Ришикеши, то есть это одно из имен Кришны, он является хозяином, повелителем всех чувств. And Prabhupada mentions in one of his purports regarding devotional service. И Шрила Прабхупада говорит об этом в одном из своих комментариев, где он объясняет преданное служение. He says, a devotee of the Supreme Lord firmly believes that sense control will be developed automatically. И он говорит, что преданный, который занимается преданным служением, у него развивается твердая вера в то, что служение Господу, который является управителем чувств,
послужит, даст ему автоматический контроль над ними. Yeah, I don't know what you said, but there's a it develops automatically along with devotional service. То есть этот контроль над чувствами автоматически развивается по мере преданного служения. So this is the secret that devotional service is non-different than Krishna, is non-different than Hrishikesha. Вот в этом заключается секрет. Преданное служение не отлично от Кришны, но не отлично от Хришикеши, то есть управителя чувств. So it's like two tracks. On one side you have the Bhakti yoga, and on the other side you've got the control of the mind and the senses. It's automatic. It's true two-track system. И вот это подобно двум рельсам железной дороги. На одной находится бхакти-йога, преданное служение, а на вторая рельса представляет собой контроль чувств. So we're not, we're not really concerned about all this controlling. We just know that if we just do the basic things of bhakti, the basic principle of bhakti, chant, to worship the deity, to visit the holy dhams, to read Srimad Bhagavatam, associate with devotees, chant Hare Krishna. These are the basis of devotional service. And through those activities, it's automatic that the mind, senses, and the intelligence will become controlled. У преданных есть твердая уверенность, что благодаря практике преданного служения, благодаря поклонению божествам, воспеванию, чтению Шримад Бхагаватам, то у нас автоматически наши чувства будут контролируемы. Не только чувства, но и разум и ум. We don't have to practice separately for control. It's all inclusive within the package. То есть у нас нет необходимости отдельно как-то пытаться это все контролировать. Этот контроль приходит автоматически, он включен в процесс преданного служения. So in Bhagavad Gita 2:62, there is another verse. И вот в Бхагавад-гите 2.62 есть еще один стих, where it says, when one contemplates the objects of the senses, one ultimately falls down. When one contemplates the objects of the senses for sense gratification, one falls down to a very low degree. И в этом стихе говорится, что созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек падает очень низко. What is that verse? Can you read it? 2.62. Yeah. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. What is it in English? In English, it's contemplating on the objects. Just a second. Of the senses, one becomes attached. Person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. Yeah. So this is the way, the pathway to total confusion. Вот эта дорога к полному заблуждению. But then we can change this verse to our favor. Но мы также можем использовать этот стих для нашего блага, в свою пользу. While contemplating the form and the names of Krishna, тот, кто созерцает объекты и формы, представляющие Кришну, then we become attached to all the aspects of devotional service. Тот становится или тот развивает привязанность ко всем аспектам преданного служения. And ultimately become lovers of Krishna.
и в конечном итоге развивает любовь к Кришне. I gave you one verse 261. I'm not sure what that verse is. Maybe you can read it in English and also in Russian. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Okay. Should I read it? Yeah. И еще один интересный стих. Кришна говорит в Бхагавад-гите 2.61. Тот, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредотачивает ум на мне, того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. So we're practicing another scientific aspect of Bhakti, which is yukta vairagya. We don't have to renounce anything, but rather we just use everything in Krishna's service. Вот мы практикуем еще один научный аспект преданного служения, который называется юкта вайрагья. То есть мы не отказываемся ни от чего, мы вовлекаем это в служение Кришне. So that means to say that it's not about rejecting or renouncing anything. Our renunciation is that we simply use everything in Krishna's service. И что это означает? Это означает, что мы не развиваем отрешенность или мы не отказываемся ни от чего. Мы просто вовлекаем все в служение Кришне, используем это для Него. So once Lord Krishna asked his devotees what they would like to become in his hands. Вот однажды Кришна спросил своих преданных, кем бы они хотели стать в его руках. Some devotees said, "Well, maybe your lotus," or your others said conch, and others said chakra. Ну и преданные сказали, что кто-то захотел стать лотосом в его руках, кто-то захотел стать его раковиной или флейтой. No one mentioned the flute. Я прошу прощения, но никто не упомянул флейту. Krishna advised them to become his flute. А Кришна посоветовал им стать его или развить желание стать его флейтой. And he explained that just like the flute has 8 holes, so the body has 8 holes too. И Кришна объяснил им, что подобно флейте, у которой 8 отверстий, у тела человека также присутствуют эти 8 отверстий, 8 элементов. The 5 organs of perception. И вот эти 5 чувств — это чувство восприятия. Mind, intelligence, and ego. И остальные 3 — это ум, разум и эго. He explained that if you get rid of your ego and become like a hollow flute, hollow reed flute, then I will come to you, pick you up, and breathe through that hollowness within to your heart. И он объяснил им, если вы откажетесь от своего эго, от своего разума, ума, то я смогу использовать вас, то есть через вас я смогу как бы продувать, я смогу играть, используя как бы вас, и таким образом мы сможем встретиться с вами. And that captivating melody will merge into the form of eternal joy. И вот эта захватывающая мелодия, она сможет принять форму вечной радости. But then he gives a warning to his devotees. Но затем он также и дал предупреждение своим преданным. But if you continue your attitude of dislike, но если вы продолжите сохранять это настроение неприятия, hatred and jealousy,
если вы будете продолжать сохранять чувство ненависти, зависти, I will distance myself from you. то я отойду от вас, то есть мы не сможем быть вместе. And you will be useless for my purpose. И вы будете бесполезны для осуществления моих целей. So this is why the non-devotees cannot perceive Krishna. Krishna's name is Adokshaja, which means beyond the sense perception. Именно поэтому непреданные не могут воспринимать Кришну, потому что Кришна является адхокшадья, то есть он не воспринимается материальными чувствами. When the senses are purified by devotional activities, the devotees understand everything about the Lord by the Lord's grace. Но когда чувства очищаются посредством преданного служения, тогда преданные начинают воспринимать и понимать Господа по Его милости. So this is the science of control and the science of pleasing Krishna. Такова наука контроля, самоконтроля и наука удовлетворения Кришны. And we are experiencing this science. We have mastered, some of us mastered even the science. Мы практикуем эту науку, некоторые из нас даже ею овладели в совершенстве. And if we have not mastered yet, we know that others have in the past mastered over the mind and the senses through devotional service. Даже если мы еще не овладели в полной мере совершенным образом этой наукой, то у нас всегда есть примеры из прошлого великих святых, преданных, которые смогли контролировать и управлять своими чувствами, умом и разумом. So therefore, in conclusion, we have everything to gain but nothing to lose from our activities of devotional service. Ну и в завершение мы только получаем блага, мы ничего не теряем от нашего преданного служения. So please continue your service. Поэтому, пожалуйста, продолжайте ваше служение. Do what you can. Делайте то, что можете. And let Krishna handle the rest. И позвольте Кришне заняться всем остальным. Hare Krishna. Харе Кришна. Shrila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Харе Кришна. If there's any questions you want to ask? Есть ли какие-то вопросы у нас? Похоже, что вопросов нет. It looks like there are no questions. Mm-hmm. Any comments? Может, есть какие-то комментарии?
Преданные, если у вас есть какие-то комментарии, поднимите руку, и я дам вам слово. Вот Матаджи Эльвира, например. Ой, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны вашим лотосным стопам. Хари Кришна, дорогие преданные. Я вас благодарю, потому что вы так четко на этой лекции рассказали, как же можно занять все свои чувства в служении Кришне. И вы своим личным примером всегда показываете нам, что вы служите духовному учителю своему 48 часов, наверное, из 24. Вот, и поэтому я вам хочу выразить огромную благодарность за то, что вы помогаете нам занять все-все-все свои чувства в служении Господа Кришне. И готовить учите нас. И музыку нам записали, которую можно слушать, вот, которая очень помогает. Помогает и с детьми успокоить их, помогает и вообще успокоиться. И Махамантру, то, что вы с нами читаете, тоже очень сильно помогает успокоить ум. Конечно, это очень тяжело предаться Кришне так быстро, но иногда он ставит в такие ситуации, что просто невозможно ему не предаться. И понимаешь, что на самом деле настолько ты мельчайшая и маленькая, и ты ничем в этом мире не рулишь, а рулит всем Господь. И когда вот в такой ситуации ты уже отпускаешь свои бразды правления, перестаешь как бы, все время командовать Кришной, пытаешься его как-то вот уговорить, Кришна, пожалуйста, пусть будет вот так вот. И ты говоришь, ладно, все, Кришна, пусть будет так, как ты хочешь. И в этот момент вот реально какая-то связь ощущается, что ты видишь, что планы Господа, они намного лучше, чем наши собственные. Спасибо вам огромное за ваши молитвы и за то, что вы у нас есть. Хари Кришна. So I would like to thank you, Guru Maharaj, for a wonderful lecture, for a great explanation. It becomes very clear how to engage our senses. Also, I would like to thank you for all of your efforts. You are teaching us how to cook. You also made a wonderful musical recording that helps us engage our listening. And also it helps with the kids when they are anxious. I just put your musical album and they calm down. And also I would like to share that when indeed you're letting your control go, when you, instead of making Krishna do as you want, you just surrender and you say in your prayers that, okay, Krishna, let it be the way you want. At the end, it turns out much more and far more better than I could even expect. So thank you for your inspiration, for your example. I'm sure that you are doing your service like 48 hours per day, not 24. It's very inspiring. So thank you very much. I wish I did have 48 hours a day. Ну, я, конечно же, хотел бы, чтобы у меня было 48 часов в день. There's so much to do, so much that the world needs in regards to Krishna consciousness. У нас столько всего, что необходимо сделать. Мир нуждается в столь многих вещах для того, чтобы лучше узнать сознание Кришны. Also, so little time for us to become Krishna conscious. И также у нас так мало времени для того, чтобы обрести сознание Кришны. Sometimes we go into this little illusion that, oh, it's okay, I have plenty of time yet. Иногда мы попадаем под влияние этой иллюзии, что, у меня есть еще время. We'll surrender to Guru some other day. Я предамся своему Гуру Махараджу в другой день, не сегодня. I know he's asking for some things, but plenty of time. Я знаю, что он хочет от меня чего-то, он просит, чтобы я что-то сделал. Я сделаю это чуть попозже, у меня все еще есть время. Yeah, but if you actually analyze how much time you really have, it is not very much. Но если вы действительно проанализируете, сколько у вас на самом деле времени, то вы поймете,
что его практически нет. When you think of the time that you have to spend in all your domestic and social activities, and on top of that, your 6 hours sleep, there isn't very much time at all. Если вы проанализируете, сколько времени у вас занимают ваши домашние обязанности, ваша работа, сколько уходит на сон, то вы поймете, что на самом деле времени практически нет. As the saying goes, time waits for no man. Ну, как говорится в этой поговорке, что время никого не ждет. So therefore, it's advised that we don't waste 1 second. Поэтому рекомендуется, чтобы мы не тратили впустую ни одну секунду. Alex, So there is one Hare question. Krishna, Alex. Which part of Ireland are you from? Hare Krishna, sorry. We live in Tipperary, County Oh, Tipperary. you're also in Tipperary, so you must know Sergey, yeah? Yes. He actually invited me to this group, and he helps me out with all the questions I have and supports me as much as he can. And he advised me to join this group. And if I have any questions, so more than welcome to ask them and find out useful information. That's Sergey. He's a wonderful preacher. Thank you. Is he here, Sergey? I saw him earlier, but is he here now? No, I'd say unfortunately he's back to do his materialistical work. Sorry. So he's working today. So have you joined his Sangha yet, or the Sangha that he belongs to? Have you joined that Sangha? Yes, I have. Yes. There's most of them in Ireland, and there's a couple devotees from I think Latvia and Lithuania as well in it. Good. So are you happy with that? As far as I can be, yes. Good. As I said earlier, I'm only kind of being introduced to the consciousness of Krishna and kind of starting following basics rules and. Okay. Yeah, well, it takes some time to familiarize yourself. I believe so. Yeah. No hurry. How old are you? I'm 40. A little bit hurry. Yeah, a little bit hurry. You only got 40 years left. And then even then, you got to sleep and you got to do all your other things. Hopefully. So you don't have much time, but yeah, take it step by step. Yes. Thank you very much. And hopefully with your help and advice, I'll be progressing quicker. Or with the quality, probably more quality than speed. You have my tape? I have some record, yes. Did you get my tape? Music, you mean? Sorry. Yeah. No, I don't have. Someone give him. I'll get some. I'm in fact, if you give me your email, then I will send you personally. Oh, okay. Thank you very much. So give your mail to Raja Sundari. Do you know Raja Sundari? Yes, she just sent me a private text there. I will contact her later. Okay. Super. Thank you so much. Hare Krishna. Anything else? There is one question from Alexei. Почему такие великие преданные, как Бхимасена, не проявляли контроль чувств в еде, в ярости, на поле битвы и в жизни? So the question is, why did such great devotees as Bhimasena, why they didn't
show control of senses in his eating and in his anger on the battlefield and in general in his life. Good old Bhima. Да, старый добрый Бхима Сена. Yeah, I think he went to Krishna one day and said, "Look, this Ekadashi I cannot follow." Да, даже есть история, что Бхима однажды обратился к Господу Кришне и сказал, что я не могу следовать Экадаши. So then Krishna said, "Okay, if you can follow one, then that will include all of them." И Кришна ему сказал, ну, если ты будешь соблюдать хотя бы один Экадаши, то мы и засчитаем как бы все остальные тебе. Yeah. And I think some devotees took on that. Well, if I follow Nirjala Ekadashi, then I will master all the Ekadashis that I missed. Ну, есть преданные, у которых возникла мысль воспользоваться этим благословением, что вот если я не следовал каким-то Экадаши, то на Нирджала Экадаши мне все зачтется. There's always ways around all these difficulties, and some of us can master, and some of us can't immediately master. Of course, our Bhima was a Kshatriya, so he wasn't exactly following the kind of path we're following. Ну, и естественно, что у кого-то что-то будет получаться лучше, у кого-то хуже. Но что интересно, так как Бхима был кшатрием, он не следовал тому пути, которому следуем мы. But also Prabhupada did say in regards to devotees, he said that not every devotee will be a Brahmin. Ну и также Шрила Прабхупада сказал как-то преданным, что не все преданные могут быть браманами. Now, not everyone can follow the Brahminical path. И не все смогут следовать браманическому пути. So therefore, whatever you can follow, then follow. Поэтому следует соблюдать те правила и то, что вы можете соблюдать. Yeah. This is not a path where we enforce anything on anyone. То есть на этом пути мы не пытаемся кого-то заставить или насильно как-то себя что-то заставлять делать. If you don't like cooking, you don't like cooking. What can I do? Если вам не нравится готовить, то не готовьте, что я могу сделать. Yeah, so that's how it is. You do what you can do and then be happy. То есть необходимо делать то, что вы можете делать, и быть счастливым при этом. But Krishna didn't force Bhima. He said, look, okay, if you follow one Ekadashi, it'll be okay. For you, that will be all right. Ну и Кришна, как мы знаем, он не заставлял Бхиму что-то делать против своей воли. Против его воли он сказал, ну вот, ты можешь соблюдать хотя бы один Экадаши, и тогда все остальные тебе зачтутся. So I could also say, well, you don't need 5 stars. If you can give 1 star, then I'll be happy. Ну и по аналогии я тоже могу сказать, что нет необходимости вам получать 5 звезд за блюдо, которое вы готовите. Ну, если вы не можете, достаточно одну иметь. But don't mind me trying to get you to be first-class cooks, okay? Но при этом я хочу, чтобы вы не обижались на то, что я пытаюсь и прилагаю усилия для того, чтобы сделать из вас первоклассных поваров. Don't mind me trying that I get a canvas painting in every one of your homes. Не обижайтесь на то, что я пытаюсь помочь вам, и чтобы в каждом доме у преданных были картины. Yeah, I'm one of those gurus, if you want to call me a guru. I'm one of those
guru sannyasis who insist on certain things that most sannyasis wouldn't even speak about. Ну, я один из таких гуру, если вы хотите называть меня гуру, который настаивает на таких вещах, которые большинство других гуру или саньяси даже бы не упоминали. Yeah, we're all different. So, one spiritual master will emphasize one thing, another will emphasize something else. Мы все разные, поэтому один духовный учитель, он ставит акцент на другом, на одних вещах, другой на других. Yeah, so please don't take any offense that if I'm trying to encourage you in a certain way. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, не оскорбляйтесь, если я как-то пытаюсь вам помочь и настаиваю на чем-то. Just that I know that if you have these things nicely sorted, then you will be more ecstatic in devotional service. Дело в том, что я просто четко понимаю и знаю, что если эти вещи будут в вашей жизни, то ваше преданное служение будет более экстатичным и исполненным счастьем. Okay. Хорошо. Is that it? Is that everything? Yeah. Все, на этом все, да? So Srila Prabhupada ki jai, chanting 16 rounds every day ki jai. Ваня 16 кругов ки джай. Шрила Dhirasanta das Goswami Махараджа ки джай. I haven't finished yet. One preparation a week ki jai. Я еще не закончил, по одному блюду в неделю ки. At least one canvas painting in your home ki jai. И хотя бы одна картина в вашем доме ки. And at least one Bhagavad Gita verse ki jai. Вы хотя бы один стих Бхагавад-гиты ки. Джай. Haribol. Хари. Srila Prabhupada ki jai. Джай.